Отлично, спасибо большое, Ань. Ребята, всем привет. Сегодня у нас уже четвертое мок-интервью техническое на этой неделе и предпоследний эфир в нашей большой двухнедельном фесте. Вот спасибо большое, что сегодня к нам присоединились. Сегодня у нас мок-интервью на бизнес-аналитика. И давайте вам напомню немножко правила, как мы сегодня будем двигаться. Первое интервью проходит где-то час-полтора. И оно делится на основную часть, на часть с обратной связью после интервью и на ответы на ваши вопросы. Так что сейчас вы можете уже их писать, мы бережно будем все собирать и дальше задавать и ментору, и участнику их уже в конце эфира. Кратко немножечко про спикера, про нашего ментора. Сегодня у нас Антон Мордвинов, ментор Solvery и отличный специалист. Я дам ему слово, он более подробно про себя расскажет уже на английском языке. Вот, и немножко про Solvery расскажу. Мы занимаемся поиском менторов по собеседованиям, подтянуть вашу техническую часть, подготовиться к интервью, сделать вместе с вами подпроект. Вот, так что если мы попадаем вот в какую-то из ваших запросов, обязательно пишите, мы вам поможем. На прошлой неделе у нас была такая больше софт-скилловая часть. Мы общались про офферы, как общаться, как просить повышение, как проходить интервью с HR. Вот, обязательно также переходите по ссылке. Ребята, наш большой партнер AgileFluent как раз-таки организовывали эту неделю. Они занимаются как раз-таки помощью с трудоустройством, консультацией по поводу страны, по поводу работы, ваш LinkedIn улучшить, ваш бизнес английский улучшить. Вот, поэтому тоже на ребят переходите и подписывайтесь, и смотрите, что вам больше всего интересно. И также я расскажу сегодня про участника. У нас Иван Гусев. Вот, тоже Ваня расскажет про себя более подробно в процессе интервью. Вот, поставьте, пожалуйста, огонечки нашему участнику. Вот, большой волнительный момент. Вот, всем желаем удачи. И все, я тогда уже закрываюсь. Вот, передаю слово Антону. Вот, сейчас у нас будет интервью на английском языке, так что готовьте ваши ушки. All right. Hi, everyone. Hi, Ivan. Welcome to this mock-up interview. So, first of all, let me speak briefly about myself and tell you everything that you want to know, and then we'll keep on with the interview. So my name is Anton. I'm working as a business and BI analyst at Indeed right now, and Indeed is one of the major job search platforms in the US and also in the world. And what I'm doing there is doing all of the functionality that the business analyst is supposed to do, and also the BI analysis and BI analytics, which is divided into data analytics and BI itself, the visualization of the data for the business stakeholders. Also, I'm working as a mentoring at Solvery, and I'm helping people with starting or facilitating their careers, both in business or system analysis, and also data analysis, as long as I've had experience in both of these spheres, in 3 of these series. And we're going to talk a little bit about the division of business and system analysis as well after the interview. But now I'll be happy to kind of lead this interview with Ivan. So Ivan, welcome. Can you just first maybe briefly tell about yourself to us, and then we'll go on with your experience and everything that you do. Good day, everyone. Good evening. My name is Ivan Gusev. I'm a business analyst. I work as one since 2015, so it's like 8 years of experience to now today. I started working as some junior analyst slash programmer developer, but since then I developed more that I'm keen on business analyst work, and since then I worked also as a product manager and a little bit of project managing. So
it helped me a bit to build, to broaden my horizon of understanding of business analyst work. And nowadays, my main role is still business analyst, also with system analyst incursions. And I work as a senior analyst on a project right now. Perfect. So can you please now tell us a little bit more about your latest place of work, about what you do there, what your major role, what your major functionalities, and what tools are you using? How big is the team that you're working with, and who are the stakeholders? So in my latest place, in my latest IDERSA project, because mainly now I work on one main project, and I also have some meetings, and from time to time I have also some support projects, incursions, where I should brief a little bit for the clients or for the other analysts at my work. My main role is to gather requirements for some extra additional functions development. Also, main aim of the project is to support existing business BI data warehouse. So I outlook everything about ETL projects, ETL processes, how everything works. I also write documents on the whole structure of a data warehouse, and also I work in closely with my team's developers in order to check everything, test everything, to get the requirements done strictly how it has to be done. And I also participate in meetings with my clients team. So we work as a support team for a rather big FMCG company, and I participate in all the meetings with key users of this system. So I gather requirements and feedback from them. And also one of the main roles of me as a business analyst is to be in touch with stakeholders and main analysts from team of that company. So we are working with another analyst department. So they support their data warehouse as the first line of support, and we our role is the second line of support, and also developing and testing everything. Okay, perfect. Can you tell us a little bit more how you gather the requirements and what type of requirements you gather for this exact project? Mainly, we get first look at the requirements and what is needed to be done as a ticket in ours. We use Jira for that, and that's the first thing you see. Is how people frame their need for change. And after that, if I already know main basis of the report or a process of which they are speaking, I analyze the whole request and then come to clients requesting it. And usually we
either have a meeting when we talk to each other and I elicit requirements strictly in face-to-face manner, or sometimes it's better to first to have some document relating this problem, relating these requirements, and go to the client with that in mind and in demo. So we are going through the document and getting some requirements from that. So it's, I may say, it's always some kind of a loop. So we get start of requirements, I analyze them. If there is enough information, it is already all right to take it to the document. And if it's not, it goes straight to meeting, straight to messaging and emailing, and getting the requirements right. And after that, document arise in either way. And the main, I think the final point of getting the requirements is approving this with the customer, with the analyst team from their side, and after that we go. It starts the development. Good. So you would say it's like an iterative process, right? Like iteration one. Yeah. Okay. Good. What happens if one of the stakeholders that you need is not available, like he's on holiday or she's on holiday, or doesn't answer the emails or text messages? Like what techniques do you elicit in this case? Well, first of all, in my experience and in day-to-day work, probably there are some people that can be in charge of that person when they are away and on holidays, on weekends. So usually someone when someone leaves and goes to vacation, they pick other maybe stakeholder or person who understands the domain and the processes, and I contact them in that case and try to get the answer, get the requirements, get the approval from them. And if they're not available, or if they cannot pick the final solution for that or the final requirement, probably it stays as ticket in waiting for a person to arrive and pick the needed choice, pick the needed path for that for that ticket, for that additional requirements. Sometimes when thing you're talking about is too important, like if something stops the business or process become unavailable for fulfillment, it's better to agree on some solution that will enable everything. Like you get rid of, I don't know, it's not about bugs, but of course if something like bugs happens, first thing is mainly to enable working process again. And if you can do it like in a systematic way that fulfills everything right away, it's perfect. It's how to do it. It's the best way. But sometimes it comes to a point where, when you know that it will take time, you cannot just pick the best decision straight away. And in that circumstances, it's better to have some just a little bit of work
in order to get everything just working, so people can can finish their processes, like get their reports and get their data. And after that, you can pinpoint it. You can you cannot forget about it, because everyone knows about it. Your project manager, their project manager knows about it, and after everything is done, you can get back to it and do it the right way with the right amount of allocated resources and time. Okay. All right. Would you say that you don't really have any lead times or deadlines for requirement gatherings until you actually get all the requirements documented? No, it's not that. Sometimes, as I said, I work in support projects right now, and there are priorities to be met, and sometimes you have some new ticket arrive that is highly available, and sometimes it's also can disturb a normal work of the process, and you just have to it's a thing to discuss with your manager and with manager of the clients. So you both sit like and you pick the right tasks to be contributed to, and it is the way when sometimes you should change the deadline in order to meet some other crucial task or addition to the system. All right. But but mainly there are deadlines. Sorry, of course, and the way is that when I get some tasks and some new tickets, I estimate the time that I needed to get the requirements. Well, I always add some risks about that estimation, that something maybe just a little bit more sophisticated than it looks at the first sight, and that becomes the deadline. If it's not if it's not the way when client already has a deadline, and then we try to meet it either way. All right. Does the client always know all of the functional or technical requirements, or is it mostly business requirements that you get from the client, and then you work with the rest, with the team or with the developers? Most of the time there are business requirements, and maybe even like UX or design requirements for the reports. Sometimes there are requirements like strictly technical, but they always come from analyst team from that side, from the side of the customer, and some when it comes from end users, mostly it's written, of course, in business language, and I try to relay it to technical terms and language, and try to connect it with existing infrastructure, data warehouse, and processes. And sometimes I get the help from the analyst department of the company, because they know a bit more about that system, because we support that system, but we didn't build it. So sometimes it's better to ask straight away something that you don't really know or don't really have time to elicit yourself.
if you Who do you hadn't. ask then? Hmm? Who do you ask in this case? Sorry. I go to main analyst on that side, who work as process. I may say process enhancer in some ways, yes, because from that side come all the requirements and tasks for better process flow, better structure for the data warehouse, and also some enhancements in performance for the whole system, for the whole BI. And they know a lot about that system because they work in that company and they build it, and it was by their requirements. So I cannot say that I just prefer to go there anytime something occurs, but sometimes it's better to just ask someone from that side, just as a chat or email maybe, or get some a little bit of conversation, because we have meetings every day, just short meetings as how to appoint our tasks for today, how everything's going with our tasks, and etc. So Right. yeah, What software development approach are you using mostly? Is it Scrum? Is it Kanban? Is it waterfall? I may say that it's something of agile, probably, because we have these loops of getting requirements, getting development, and of course testing it and getting it done, deploying it to the end production server. But yeah, sometimes we get tasks when we know that it will take a lot of time, and in that case we approach it with I may say releases, because you have to address the main thing first, and the main functions, main things, and after that you can say that some extra usability maybe, or some extra, I don't know, fields for the reports, they can arrive later. And the main thing is to get like your KPI in your report so that anyone can see it, and after that you can iterate on that report, iterate on that task, and get some additional measures and maybe dimensions for that, or just to have everything more organized in data warehouse than it was at the first site, at the first point of strict necessity. All right. Thank you. How do you document the requirements? What is the structure of documentation? Is it just a plain text, or do you use any other techniques and tools for documentation? For this exact project, I use a structured document when, since we work with existing data warehouse and reports, I always state the reports that are in that task, or like being developed or being changed, edited. And after that, I just get the business requirements first. Like mostly it's the exact a little bit changed language of the first report, first task that came. And we when I meet with client and end users, I
try to use their language in order to get the requirements, in order to talk how it should work, what should they have, and that becomes the first part of the document, when everything that is needed from that is relayed in simple, well, it's not always simple, but in business terms. And after that comes the part of technical requirements. It's mostly about where the data is stored, what visualization of the report it should have. It interpolates with business requirements in that state that probably most of the time people come with some mock-up report for their task, for their requirement, and that's I iterate on that and get it into the technical requirements section, because nearly everything from that mock-up report is being discussed with technical team, with developers, in order to get the exact solutions for getting the measures right. So and after that comes description, meticulous description of the fields, of the measures, of where they come from, what is the data flow for that exact field, and how we get it, and also all the calculations, and how are they made. Are they made in report, or are they made before the report on the server base, like in SQL, in procedures or views? So this structure was developed with our customer, and they deem that it's better to have 2 points for two main abstracts for the document. First for the end users and for stakeholders, so they can look for the document, understand everything, and approve it. And the second part goes in strict relationship with the first one, and it comes for the development team, and I derive one from another, and we go for development with that document. All right. I believe maybe you're not using it here, but do you have experience in writing use cases or user stories? Of course. During my Can you work, briefly explain what's the difference, by the way, between use case and user story? Use case is a scenario of how you're using as an operator or as a user of any role. How are you approaching some function in a software development? In a software, what choices do you have in order to operate it, in order to manage it, to execute something, and how it relates one with another. So it's more about interconnections, how everything comes from relations between the choices that you can make, relations between functions that these choices relay. And user story is about getting right in some way it can be a requirement in itself, because you just relay what people want to do in that exact interface, as an example, and it doesn't have to be that sophisticated in relations with one another, but for that usually is used some tagging or getting
user stories in some like features or even epics for the structural analysis of the whole project, of the whole requirements. But user story is like atomic view on a function, on a task, which is being executed by someone with exact role and having some, usually input and output. And it's the atomic point of, atomic development object, I may say. Okay. Yeah. Or entity. Can you provide us a simple example of a user story? How would it sound? Yeah, something like, as an operator of a loading tool, I should I must have an opportunity to upload file from my PC to the system. Yeah, something like that. Or as an administrator of a system, I should have access to logs for operators for that system. All right. Like to download them or to view the whole interface. It could be more specific, but it That's depends fine. I on mean, it usually that's okay. states it usually states the role of the person or user. It usually states what they are going to do, what function do we have to meet, and some outputs and inputs for that process. Okay. Can you also tell us how do you understand what is data warehouse? What data warehouse is? Like, what's the difference from a common database? What's the major features of data warehouse? Data warehouse is a structured way to gather and store information. It uses structures like Snowflake or Star. It has some strict relations in itself. While that database can be just a series of tables and maybe views, data warehouse has strict relations. It has some, it can have some business rules. It can have some triggers that interconnect every object of every entity of data warehouse. It also, it depends on exactly what data warehouse we're talking about, but there are some structures and types of data warehouses, and also probably 100% time I saw some data warehouse. There is some integration going on. Data warehouses do not just exist in a vacuum. They get information, they upload, download information. You use some packages for that, or some APIs in order to get the information there, and in order to give the information from data warehouse somewhere else. And on the data warehouse, usually business intelligence is built.
because it has the strict structure that enables you to use visualization, and well, you can use it with cubes, all-up, MOLAP cubes, or even tabular structures. And that all comes from the data warehouse and how you store your information, your data, how you gather it via integration, or how you deliver it to your like end users of your system of your BI. Always. So it's more sophisticated than just having some tables and views in your database. All right, thank you. Is it a relational database? And if yes, what management system are you using? What it is based on? Can you please just? I mean, let's say you have a data warehouse which is built on as a relational database, and which RDBMS, I mean, relational database management system. Okay. What SQL type you're using for working with the database, with the data? Well, most of the time I use Microsoft SQL Server and Microsoft SQL Management System, Management Studio, sorry, for that work. And sometimes when I work with like all-up cubes and tabular models, I use Visual Studio in order to get it right and not only to view it, but also to get the interconnections, how it works, and measurements and everything. Okay. Do you do any unit tests or any other types of testing while you're working on the project? Yeah. While I was working on my other projects before, I was usually using test cases in order to test the system. Sometimes there were some smoke tests also implemented just to get a feel of the system for the right before its deployment. But of course, after that, you should go and test everything from the test cases. And I also wrote those test cases as a business analyst for projects. I don't really have an experience with automated tests, because for that, we already use some exact testers. And while I'm working on projects, I also write test cases, like how we were talking about ways the requirement document is written. Usually in the end, as an extra document, or at the very end of the requirement document for the exact task or case ticket, I add test cases for that exact report or addition to the system, in order to get it right from the start. Like we I show it to the customer, to the main analyst from that side, and we get we just have the whole picture of what to do, how to do, and how to test it, and we get it all together like checked. Okay.
What are the Yeah. key metrics or indicators of estimating that you're fulfilling the tickets, that you're fulfilling them successfully? I mean, what are the metrics that evaluate your work at your present job? First of all, it's the amount of hours that it took versus the amount of hours it was estimated. So it's metric of how good we are estimating our work, not only me, but also my colleagues, developers. After that, also in close relationship to that comes the, well, I couldn't, yeah, okay, it's a metric because we just check it. Were there some, well, I may say bugs, but when we develop something and we deploy it so that customer can test it themselves with our test cases or with their business process or like imaginative cases that only they have. And if everything comes back, like something's not right there, we also check if that happens. And even well, if something like that happens, if task was like if requirements were not strict enough, or they were ambiguous enough to have some misunderstanding there, it is of course some flag that had to be addressed, and we have KPI for, well, least amount of like getting back some big development tasks. And even if they get back, there are also sometimes cases when it's not about how good you were doing your work. It was about getting some new requirements and picking that up, that it's not meant to be done that way, because we never had something that some requirement, and well, it gets another ticket, it gets another conversation, because requirements are changing. That's all right, that's how the world goes. But in order to get something done, you really should stick to some paradigm. When you have you have document, you have a view for functionality, and you stick with it. You do everything right with that frame of functions, of like resources and time that you take to do it. And if something arises that were not included, well, that's another topic of discussion. And most of the time we just add it to the next iteration, or just pick it as an additional task for that task that came before. So there are KPIs on that to get everything right and the best time and at the first time. And if something goes wrong, we just check what was the cause of that. The cause of that. Okay, thank you. We're almost out of time, so I'll just briefly ask you about several tools, the list of tools, and you just tell me whether you have a junior, middle, or senior experience in working with them, okay? So SQL or SQL? As a business analyst or system analyst, I may say that I have senior knowledge of that language. Good. Yep. I can I can talk a little bit more about it. Yeah, do you use CTEs or window functions in your work? I also, well, sometimes I have to check
like procedures, some loops that are Mm. used there, like Okay. temp Okay. tables and everything. Yeah. BPMN and UML. I may say that I have middle level just because I don't use them too much in my work right now. But I have a knowledge, I have an understanding, I had an experience, but it's not an ongoing one, I may say. Okay. ETL tools or data integration tools. Yep, that I may say that I'm senior in that. Okay. I worked with that closely, and I also derived the documentation for integration requirements, and well, even made it as a template, I may say, for the type of projects in my place of work. Okay. BI tools, Tableau or Power BI, or any other? Yeah. As an Mostly as a user, I suppose. Yeah, I think as a user, I have middle to senior level on that, and as a developer, I think something about middle, because I do not develop that too much on with Power BI strictly. There, I don't have any experience with Tableau, but I have experience with Power BI tools, and yeah, I use that in order to get some tests done, in order to get that everything's all right, in order to check, to be a first line of defense against the bugs if they occur. So I know how it works. I know how to develop visualization, develop reports. I always done it for pre-sale activities in my company. So yeah, I have at least middle level of proficiency in that. Okay. Thank you. Microsoft Visual Studio or Draw.io or any other visualization tool? Second thing you said was Draw.io? Yeah. Yeah. Or Lucidchart? Yeah. I mean, I would separate them a bit, because Visual Studio is more about, I really use it in order to get some work done with all-up models, tabular models, something like that. Just it may be some strict development, just a little bit for me, because I know DAX, but not too much. MDX also, but yeah, I use mostly Draw.io, as you said, for data flows and entities relationship in warehouse. I also structurized the current data flow in that data warehouse when I pick everything from the source and get all the way to the report, to the exact page of that report, how the data flows. So I use for that Draw.io, but also like other tools like Visio, Microsoft Visio, and everything. Okay. And the last one, Git or version control system? Yeah, I wouldn't say that I have like it's not senior. I may say that And it's not slow. required to be senior. Yeah, that's it. So I have some experience with that. I even checked, committed some cases, but it was out of my exact functions as a business analyst, so I just know about it. I know how it works. I just can work with developer on that, but I don't work with them exactly. Okay. All right. That's actually it for the list. Thank you so much. Thank you for sharing everything about your experience and all the cases that we have described and reviewed. That's pretty much it. Thank you. Thank you. Отлично, всем большое спасибо.
Да, сейчас у нас обратная связь. Так, значит, я в первую очередь хотел просто поделиться, почему я выбрал такую структуру интервью. Это очень часто встречаемая структура интервью, когда компания, работодатель хочет узнать как можно больше о последнем опыте, либо вообще в целом об опыте а, соискателя, и, соответственно, задает все вопросы, связанные с его непосредственным опытом. И дальше, например, решает для себя, как бы на основе полученных ответов, тот ли функционал выполняет соискатель, который они ищут, да, на позиции, если это, мы будем считать, что это позиция senior аналитика, либо имеет ли он опыт работы с тем или иным документом или с тем или иным кейсом, когда, например, там стейкхолдер недоступен, либо есть дедлайны, либо есть, как измеряются показатели работы аналитика. То есть все вот эти моменты, задавая вопросы о них, работодатель понимает, в принципе, подходит ему этот соискатель, вот тот процесс работы, который у него есть в компании, либо не подходит. Вот, поэтому я выбрал вот такую вот методику, когда пообщался с Иваном, так как мы, в принципе, не знаем, на какую компанию, на какой на какой сферу работы компании Иван сейчас претендует, да, в этом мок-интервью, мы изучаем его опыт. Вот. По поводу обратной связи в целом я хочу сказать, что все очень здорово. Кроме одного момента, это то, что Иван выполняет все-таки в большей степени функционал системного аналитика. Мы это обсуждали предварительно, заранее, да, и как бы есть, то есть очень много технических вопросов и деталей, я как бы уже задавал их, продолжал задавать, и тут момент такой, что на позиции бизнес-аналитика основная часть вопросов, конечно, будет, как у меня тоже это было выделено большую часть времени, это вопросы про требования, про то, как они собираются, какого типа требования, какие фичи у этих требований должны быть, то есть какие требования применяются к самим требованиям, да, то есть насколько они атомарны, насколько они независимы, насколько они недвусмысленны, как документация создается, пишется, как она передается дальше в разработку. То есть, в принципе, Иван рассказал про все эти процессы. Это основное, что задает, ну, как бы основной вопрос, который спрашивает бизнес-аналитика. Есть вопросы по тому, что делать, если требования не получается собрать вовремя, либо если стейкхолдер не определился с тем, какой он хочет, стоит ли предлагать какие-то MVP, стоит ли демонстрировать какие-то прототипы, да, то есть до того, как финальная разработка будет выполнена. Вот такие моменты можно всегда подсвечивать и описывать. User story, use case, скорее всего, тоже пригодятся. Про аннотации, так как у Ивана есть в резюме, да, эти перечислены инструменты и нотации, то их можно указывать, о них можно рассказывать, о том, что умеешь работать с ними. В принципе, я могу сказать, что основное все я услышал. У меня был вопрос про ДВХ. Да, я, наверное, хотел бы просто еще услышать момент, что ДВХ все-таки это непосредственно для каких-то бизнес-задач, то есть аналитических, да, там, ну, как бы продажи, маркетинг, CRM, но как бы в целом Иван очень глобально рассказал, что такое ДВХ, ну, конкретно как минимум в этой компании, в которой он сейчас, ну, проект, на котором он работает. Опять же, ну, ДВХ и определение ДВХ – это больше к системному аналитику. Бизнес-аналитик зачастую не так глубоко погружается. И про OLAP-системы я не успел задать вопрос, но, опять же, если мы будем разбирать OLAP и LTP, их разницу и значение, там какую-то теорию, это тоже а, слишком техническая часть, которая может ну, как бы не оказаться необходимой, когда Иван подаст на какую-то новую позицию международную. То есть еще я бы хотел, наверное, сказать, что бизнес-аналитик, в отличие от системного, все-таки еще очень много внимания уделяет в его работе метрикам, показателям работы компании и как бы и самим бизнес-процессам. Вот, поэтому тут какой момент? По последнему опыту работы я бы, ну, скорее всего,
по последнему месту работы, да, такого опыта, возможно, сейчас нет, потому что здесь основные ключевые метрики — это все-таки технические метрики и функциональность. Но можно всегда подстроить описание своего опыта, да, там как в первом вступительном слове, о том, что там, если не на последнем месте работы, то вот до этого и в том числе на последнем много было, ну, как бы немножечко адаптировать рассказ свой под бизнес-анализ, нежели под системную разработку и работу с базами данных. Вот. Но все очень сугубо индивидуально от компании до компании, от функционала к функционалу. Вот это если коротко. Да, спасибо. Так, ну, да, не знаю, что с моей стороны сказать. Я еще могу сказать единственное, что, возможно, чуть-чуть можно во второй половине чуть-чуть поживее, что ли, немножко как лаконичнее рассказывать о каких-то подробностях. То есть, например, там про KPI, метрики измерения твоей работы как раз-таки хорошо, что подробно, а вот там про какие-то другие моменты можно, ну, как бы можно немножко сокращать, которые не такие целевые в плане именно, как я говорю, более технические, то есть их можно более лаконично. Отлично, спасибо большое, Антон. Вот, Вань, как ты себя чувствуешь, как тебе интервью? Вот, расскажи, пожалуйста. Да, ну, у меня не такой большой опыт именно в непосредственно проведении этого на английском. Ну, в работе у меня был опыт общения там с коллегами, не знаю, грубо говоря, хоть с саппортом или с международным, со стороны клиента, или с стейкхолдерами, которые, не знаю, являются международными представителями в конкретной там, сфере компании. Но да, волновался по поводу именно самого английского. Можно было точно заметить, как у меня были некоторые затупы на уровне вспомнить слово, и я пытался просто подобрать какой-то аналог, чтобы пройти этот момент. Ну, да, наверное, в основном, наверное, вот это волнение было, да, что ты понимаешь, что и как, но нужно это корректно донести, используя корректную терминологию и верный английский. Ну, в общем, это, мне кажется, просто нужно проходить практикой. Из вопросов, в принципе, да, все было достаточно. Ну, опять же, да, учитывая то, что это мок-интервью, и мы пытаемся, в общем, да, создать, я так понимаю, атмосферу, да, таким образом, чтобы пройти этот путь, понять, как это работает, с кем, какие много будут вопросы. В этом смысле, да, хорошо. Мне как опыт это очень поможет, я чувствую. Спасибо тебе большое. Вот, у нас сейчас плавно переходим на этап ответов на вопросы. Вот, они уже поднакопились, сейчас я их пришлю Антону. Вот, перед этим такая небольшая вставочка. Если вы хотите к Антону на подобное мок-интервью, получить обратную связь или, может быть, свои какие-то найти точки роста, вот, то можете переходить по ссылке. А еще у нас есть промокод. Вам может показаться, что там написано Москва, но там написано MOCKBA. Вот, поэтому, да, используйте его. Он действует сутки, вот, до завтрашнего дня. Вот, так что можно возможность использовать. И также еще скажу, что у нас сегодня есть информационные партнеры вот, нашего мероприятия. Это ребята, которые не первый раз вот, являются нашими информационными партнерами. Это Systems Education. Вот, ребята тоже образованием занимаются. Можете переходить на их канал. Ссылочка будет в описании. Вот, тоже полезно будет бизнес-аналитикам и системным аналитикам. И также ссылочка внизу будет на наших партнеров новых, вот, бизнес-аналитика и IT. Вот, ребята, канал для аналитиков, как ни странно, вот, со статьями, анонсами мероприятий, вот, поэтому переходите, вот, ребятам будет очень приятно. А мы переходим к ответам на вопросы. Вот, Антон, я тебе сейчас их пересылаю. Первых 3 и еще 2 пришлю. Окей. Так, вопрос первый. Если у специалиста есть опыт только на госпроектах по Waterfall, но он знает теорию по Agile, рассматривает ли зарубежная компания таких людей к приему на работу?
Абсолютно. Я хочу сказать, что далеко не все зарубежные компании работают строго по agile или строго по скраму. До сих пор есть много проектов, которые являются либо миксом, либо каким-то комбинацией waterfall и agile, и поэтому, если есть понимание вообще основных принципов agile, да, и как бы и меня же слышно, да? Я просто Да, все Да, хорошо. да, супер, хорошо всё. Если есть понимание общих принципов agile, я считаю, что рассматриваться можно и нужно, и стоит. И как бы это точно не барьер, на который нужно обращать внимание. А, Что подразумевает собеседуемый, когда говорит технические требования? Имеется в виду функциональные? Немного непонятно. Да, кстати, хороший вопрос. На самом деле я хотел бы обратить внимание Ивана на то, что мы все-таки будем, желательно использовать правильную терминологию. То есть есть бизнес-требования, есть solutions requirements. Solutions requirements делятся на functional и non-functional. Поэтому, когда ты говоришь технически, то, я уверен, что ты подразумевал функциональное, в первую очередь, но да, лучше это четко разводить и проговаривать. Окей, да, да. да, все верно. Спасибо за этот вопрос. Какой на самом деле уровень устного и уровень письменного английского будет минимальным для бизнес-аналитиков иностранной компании? А, Это очень один из ключевых вопросов, если честно. Мое личное мнение, бизнес-аналитик все-таки это человек, который очень много общается с людьми. Это не просто разработчик, да, который сидит, или да, и не просто дата-аналитик, это человек, у которого много, может быть, митингов и сбора требований, поэтому, а, скажем так, intermediate — это минимум, который должен быть, и нужно быть готовым выходить вот из зоны комфорта и постоянно общаться, и собирать, спрашивать, писать сообщения, допытываться, узнавать. Поэтому, как бы, будем честны, уровень английского должен быть intermediate. Это какой у нас? B1, да? Ну вот, соответственно, B1. Э, Я думаю, что нужно, то есть, если ниже, то прям рекомендую подтягивать, и в первую очередь устный, и заодно сразу с ресурсами, где есть терминология правильная на английском. В зарубежных компаниях функционал системного аналитика выполняет бизнес-аналитик, или это больше работа команды разработчиков? Спрашиваю, потому что вакансии системных аналитиков вижу реже, чем бизнес-аналитиков. В России кажется наоборот. Да, это верно подмеченное замечание, что, как правило, в зарубежных компаниях нет строго выделенного системного аналитика как позиции, и зачастую есть компании, в которых этот функционал входит в функционал бизнес-аналитика, так и есть. То есть бизнес-аналитик должен иметь а, технический опыт и понимание, как работают системы, как работают интеграции между системами и все необходимый как бы функционал, который у нас выделяется в отдельной позиции, да, либо зачастую действительно команда разработки какие-то на себя берет обязанности, то есть, например, тестирование или, например, merge реквесты или pull реквесты аналитик не выполняет в зарубежных компаниях, как правило. Это вот прям строго разделено, что все реквест, вся работа с гитом, вся работа с какими-то инструментами разработки выполняется разработчиками. Но все равно я рекомендую смотреть позиции бизнес-аналитиков и просто искать те, которые требуют, как бы в требованиях которых расписаны те же инструменты, с которыми вы знакомы и которыми вы пользуетесь, и такие позиции есть, поверьте мне. Вот. Хватит ли уровня английского B2 для работы? Да, конечно. B2 — это upper intermediate. Еще хочу напомнить, что в зарубежных компаниях, как правило, команды тоже международные, и очень много иностранцев. И, например, в моей компании работаю в американском офисе. Есть люди из Индии, есть люди из Китая, есть люди из Европы, из Восточной Европы, из Армении, из России. И как бы каждый из них не является носителем языка, и акценты могут быть очень разными, поэтому уровень B2 — это вполне достаточно. Отлично, спасибо большое. Вот там ребята в чатике благодарят за ответы. Пока у нас вопросов нет. Вот если вы хотите еще успеть задать вопрос, то быстрее пишите. Вот, иначе мы будем уже скоро заканчивать. Вот, а я хотела вас поблагодарить, что вы сегодня к нам пришли. Вот, Антон, Ваня.
Точно, Ваня напоминает, что по поводу резюме, Да, Антон, мы хотели дать обратную точно. связь. Да, Мгм. давайте еще разберем один момент. Значит, до нашего мок-интервью Иван предоставил для ревью свое резюме, свое CV, и у меня есть несколько замечаний, которые в целом я бы хотел озвучить, так как они будут полезны всем. Первое, резюме на 3 страницы — это too much. Его нужно сокращать. Желательно вообще одна страница. Иногда, конечно, невозможно вместить весь свой опыт и все, что вы сделали, в одну страницу. 2 — это максимум, 3 — это очень много, поэтому не делайте трехстраничное резюме, пожалуйста. 1,5, 1,5. Вот, прям ужимайте свой опыт. Опыт можно описывать очень коротко, то есть вы работали над такими-то проектами, вы достигли таких-то результатов. Не обязательно перечислять, сколько проектов у вас было и сколько вы провели интервью и наняли сотрудников в команду, да. Достаточно в каком-то процентном соотношении указать результаты, к которым привела ваша работа, то есть к общим результатам компании, либо департамента компании, либо продукта. Конверсия как-то увеличилась. Ну, смотря на чем вы работаете. То есть какие-то достижения желательно, чтобы были описаны, потому что особенно американцы очень любят видеть цифры достижений. В остальном функционал. Значит, опыт, функционал, техстек, то есть какие инструменты вы использовали и какими тулами пользовались, да, какие среды разработки там применяли. Фотографии не нужно. Тоже большая рекомендация. У Ивана ее нет, но просто чтобы я напомню, что фотографии не нужно крепить в резюме. Особенно для американских компаний это как бы такая штука, по которой как бы они могут выбрать. Ну, то есть у них есть запрет на выбор соискателя по внешнему виду. Соответственно, фотография — это немножечко некорректная вообще в целом история. А, Вот. Так, еще вопрос. Какие этапы Мгм. интервью бывают за рубежом? Могут ли давать кейсы на собеседовании? На собеседовании может быть лайв-кодинг, об этом предупреждают заранее. Вам прям будут говорить, что у нас в интервью там длится 1,5 часа, из них полчаса, например, будет выделено на лайв-кодинг, на SQL или Python. Вам будет предоставлена какая-то браузерная среда, в которой вы должны будете решить какие-то задачи. Вы можете прям... Моя большая рекомендация — задавать вопросы конкретные. Вот что вы будете использовать, какого уровня могут быть задачи, да, и какой там синтаксис, какой код вам необходимо будет применить для его решения. То есть не стесняйтесь задавать такие вопросы, с этим все ок. Обычно прям присылают description, что вы будете делать, выполнять. Бизнес-кейсы также могут быть отправлены вам после первичного интервью. То есть, да, бывает, что этапов интервью может быть несколько. Мой опыт максимальный 4. То есть первичный скрин-колл, это называется, когда просто HR звонит, задает вам несколько вопросов, вы отвечаете, расспрашиваете о вакансии. Потом основной интервью, где вы рассказываете все о себе, о своем опыте. Может быть, вам делают какой-то лайв-кодинг, небольшой блок. Потом вам дают бизнес-кейс. Вы решаете бизнес-кейс и отправляете результаты всего решения на проверку. И четвертое интервью, последнее, там, командой, с лидом, с менеджером, то есть уже такое общие результаты вашего бизнес-кейса, плюс в целом вас проверяют, насколько вы в целом адекватный сотрудник, и насколько вы готовы и подходите к работе в этой команде. Отлично, спасибо. И еще там один вопросик остался. Да, и вопрос, проверяет ли знание диаграмм, знание интеграции. Честно, на моем опыте нет. Не было у меня проверки знаний нотации или диаграмм. Вот. Я упоминал о том, что я использую секвенс-диаграммы и entity-диаграммы, UML нотаций в своей работе, там, документации, и на этом меня никто больше ничего не спрашивал. Возможно, где-то и спрашивают, но мне кажется, что нет, потому что, как правило, это потеря времени большая. Ну, отрисовка диаграммы вживую, онлайн. Отлично. Все, это были все вопросы. Вот, пока там в чатике больше ничего не вижу. Вот, теперь точно могу поблагодарить. Антон, спасибо тебе большое. И, кстати, очень было информативно по поводу фотографий. И я, на самом деле, даже не знала, что за рубежом фотографии Не не везде, принято ставить. но Мгм. да.
но не Ну, в обязательно. принципе, это достаточно логично, да? Вот, поэтому, мне кажется, я еще ни разу не слышу, чтобы это прям проговаривали. Вот, Иван, спасибо большое тоже, что присоединился к нам сегодня. Достаточно такой, можно сказать, волнующий момент на аудиторию в эфире показывать свои знания. Но это очень классно. Вот, аудитория там поддерживает. Опять напоминаю, что можно ставить огонечки. Вот, обязательно потом почитайте чатик, что там интересного пишут. Вот, давайте тогда потихонечку прощаться. Вот, всем большое спасибо за эфир. Была рада всех видеть. И увидимся с вами завтра. Всем пока. Спасибо. Пока.